200 invitations de marriage avec l'adresse de ma firme. 200 et je ni li découvert que grâce à la fleuriste qui a téléphoné pour organiser les décorations. Penses à elle humiliation. Mon propre fils David et sa fiancée. C'est Jessica avant organisé leur marriage sur mon terrain sans même vérifier si c'était acceptable. Comme si j étais inexistante. Comme si ma firme leur appartenait. My séjour là, en intendant la fleuriste parler de roses rouges et d'arches pour la cérémonie, une rage intérieure, your expliqué en moi. J. I. ouvre, pendant 40 ans pour acquérir si domaine. 40 ans en tant que femme de ménage, nettoyant les maisons d'autrui, supportant les affronts, économisant chaque centime, et voilà que mon fils le considérate comme signe. J. I. raccroché le combiné d'une main tremblante, et J. I. aussitôt contacté la plus grande société d'événements de la ville. Et erts vous libre si samedi, et j'ai demandé avec un sourire quils n'y pouvaient pas voir, parfait. J'ai sao hate lauer ma firme pour un événement d'entreprise majeure, et s'ils voulaient utiliser mon bien, ils allaient apprendre qu'il avait une propriétaire. Pendant 40 ans, je me suis levé 5 heures du matin. 40 ans à récurer des sols qui n'y m'appartenaient pas, à laver le linge d'inconnus, à repasser des chemises pour des hommes qui n'y me saluaient même pas, à leur arrivée. 40 ans endurer le mépris de patrons qui me traitaient pire que leurs animaux, qui criaient si je cassais une tasse, qui retenaient sur mon salaire si j'avais 5 minutes de retard, à cause des transports en commune, tout cela pour un rêve qui Paris est inaccessible, posséder mon propre coin de terre. Ma ferme de 30 hectares en périphérie de la ville, avec sa maisonnette peinte en blanc, ses manguiers et avocatiers, cette vaste véranda où je prévois de passer mes vieux à siroter un café tranquillement, à observer mes fleurs à sap, nu et écouter le chant des oiseaux. Je me souviens du jour où I vous énonce dans le journal. Ferme, 30 hectares, maison comprise. Le prix semblait hors de portée, mais une voix intérieure. Your Emma dit que si était mon opportunité. J'ai effective et des doubles journées pendant 5 ans, nettoyage de résidences le jour, bureau la nuit. Mes mains étaient exercées, mon dos me faisait souffrir, mais chaque dollar m'était me rapprochait de mon objectif. Quand j'y allais en finalité, 65 ans, I pleurais comme une enfant. C'était moi, chaque brique, chaque arbre, chaque mètre carré de cette terre bénie. J'avais payé chaque parfum de sea sol avec la sueur de mon front, avec des larmes de puisement, avec des années de mauvais sacrifices. J'ai tenu electi de propriété dans mes mains tremblantes. Mon nom y figurate Hilda Morales, propriétaire unique. Mais pour mon fils David et sa fiancée, c'est Jessica, dès le premier jour, si était le bien familial, comme ils avaient contribué à autre chose que des inouïs et des dépenses. Ils n'ont jamais versé un centime pour l'entretien. Ils n'ont jamais proposé de réparer la clôture endommagée ou de léguer les arbres, mais ils débarquaient chaque week, et comme ils étaient chez eux, ils arrivaient avec leurs amis sans prévenir, organisant des fêtes jusques, while petit matin, laissant des beautés vides part out dans la maison, et essatant, dans ainsi que j'y range comme le domestique personnel, même tu pourrais préparer quelque chose à manger. Il y a plus d'invités que prévu, disait Jessica avec si sourire faut que j'y détestais tant en affalant sur mon nouveau hamac comme si elle régnait sur les loups. Et moi, comme une idiote éprise de ces enfants, j'y cédais taugers. J'y cuisinais pour 10,
15 persons qui nimi remerciant merum pass. G ranges après lures soirees, levis lure vaiselle sail, ramesses lures dachets, and avalent taugers ma fierté, pensant quasi eight ainsi, quasi forgiant les liens familiox. Quel navite de ma part pendant touts CSNAs, quel cécité de ni pass voir quils emutilisant de manière systématique. C mardi matin J. Ericize mes plants de tomates, profitant du cami matinal, quand le téléphone assigné pour la première fois. C88 unham à la voix profession, elle et aimable qui me demande, et des précisions sur l'événement du samedi. Quel événement ai-je questionné, totalement perdu, avec la taille, au encore dans les mains, le marriage de M. Et Emily, David et Jessica, 8, ils répondu avec assurance. Et nous avons votre adresse comme lu de la serre. Emoni et Devons coordonner la livraison des tables rondes, chaises, nappes, et l'arche florale pour 200 invités confirmés. Jimmy suis senti comme espergé d'eau glacée, mes jams en flagel et violemment et J. I do amas, war sur la marche du porch avant de m'effondre. Mon cœur battait si fort que crane is une crise cardiaque sur le champ. Il doit y avoir une erreur et je murmurai la voix brisée. Mais au fond de mon âme, je savais qu'il en avait pas, si en était que le premier appel d'un cauchemar qui n'y faisait que commencer. Tout au long de cette semaine, les appels ont continué comme des coups de poignard au cœur. Le traiteur questionnait le menu en 3 services qu'ils avaient demandé. Le DJ consultant le système sonore et la playlist romantique. La société de photographie confirmant les horaires pour les photos de famille. Tous, absolument tous, avaient les mêmes informations dans leur agenda. Mon adresse, ma firme, mon bien comme cadre d'un mariage dont j'ignorais l'existence. Et chaque appel, mon cœur s'y brisait un peu plus, et la colère grandissait comme un incendie dans mes veins. Comment essaient-ils faire cela? Comment pouvaient-ils organiser le jour le plus important de leur vie sur ma terre sacrée sans me consulter? Comme si j'étais un vieux meuble, comme si mon avis n'y valait rien au monde. Mercredi après midi, quand je pouvais plus de l'angoisse, I décidé de franchir mon fils. J'ai appelé David, les mains tremblantes d'indignation. Fils, il faut que je te parle d'urgence, et je dit, essayant de garder la calme dans ma voix chevrotante. Quoi est-il, maman? Je suis occupé au travail, et il répondu avec si ton Freud et distant qu'il employait toujours avec moi, comme si discuter avec sa mère était une énorme corvée dans sa journée parfaite. Et c'est au sujet de ton mariage, et j'ai réussi à articuler. Un long silence est suivi de l'autre côté de la ligne, un silence qui confirmait mes pires soupçons. Qu'est-ce que mon mariage a à voir avec toi? Est-il enfin demandé avec une froidure qui m'a glacé le sang? David, tous les prestataires m'appellant, vous avez indiqué ma firme comme lieu de la cérémonie. Sa réponse m'a complètement anéanti. Oh, maman, j'ai oublié de en parler, mais ni inquiète pas. Ça ni coûtera rien, nous payons tout. Il suffit de préparer la maison samedi et de faire à manger pour la famille qui reste après la fête. Comme si était si simple, comme si ma firme était une salle de réception, gratuite avec une employé de maison inclus. J'étais muet de stupeur, le téléphone collé à l'oreille, écoutant mon cœur si fracasser en 1000 morceaux. 40 ans de sacrifices résumés en J. I oublié de t'en parler 200 invités David et j'ai réussi à chachoter. Maman, n'y dramatise pas, si 150 persons au maximum,
et regard le bon côté, tu vasren contre tout la famille de Jessica, que tu en as jamais vu. Le bon côté, comme si était un privilège pour des incons, us de piétiner ma pelouse, comme si est une bénédiction pour des étrangers d'utiliser mes salles de bain. Comme si était une aubaine pour ma maison d'être envahie par des gens qui n'y connaissaient même pas mon nom. Et si j'ai, d'autres projets séjour, là, et j'ai demandé la voix ténue, quels projets vas-tu avoir, maman? Ta vie est très commis, de lourds, c'est important pour nous, c'est notre jour spécial sur ma propriété privée. Sans mon accord, sans ma participation à la décision, j'ai, I raccroché sans dire au revoir, les larmes coulant sur mes joues rides. Mais si n'étant pas des larmes de tristesse, si étant des larmes d'une colère si profonde qu'elle brûlait en moi comme de la lave volcanique. Ils avaient franchi, à une lime, sans retour. Ils m'avaient manqué de respect de la manière la plus cruelle. Mais assis à pleurer dans ma cuisine, entouré du silence de ma demeure profanée, une idée a commencé à germer dans mon esprit. Une idée qui m'a fait sourire à travers les larmes. Une idée qui allait leur apprendre une fois pour toutes qui était le véritable propriétaire de ces biens. Judy Matin J. I compassé le numéro de Henry Smith, le dirigeant de Premium Corporate Events, la société de planification d'événements la plus exclusive et coûteuse de toute la ville. Bonjour, madame, comment pouvons nous vous aider? Est-il répandu avec cette courtoisie profession elle réservée aux clients payants? Ou bien, j'ai vu louer ma firme pour un événement d'entreprise si samedi. Et j'ai déclaré avec une assurance que j'ai n'aurais posséder. Et c'est urgent, mais j'ai peur ici qu'il faut. Un moment de surprise est produit à l'autre bout. Si samedi ici à très court terme, madame, nos événements d'entreprise nécessitent des semaines de préparation. J'ai payé le double de votre tarif habituel, et j'ai interrompu. C'est une ferme de 30 hectares totalement privée avec une maison coloniale, des jardins spacieux, et un parking pour 100 voitures. Idéal pour une réunion exécutive importante, j'ai, I entendu son ton changer, l'argent parle toujours plus fort que les excuses. Pourriez vous me donner plus de détails sur l'événement, et me morales. L'événement est une célébration d'entreprise pour des cadres internationaux. J'ai besoin d'une confidentialité et d'une sécurité maximales, aucune interruption extérieure, j'ai menti avec une essence qui m'a surprise moi-même. Parfait, et me morales poriens, nous vous rendre visite ci après, midi pour voir l'espace et signer le contrat. Bien sûr et Henry une chose de plus, j'ai besoin que vous arriviez exactement. 14 heures samedi après, midi pour commencer l'installation. La ponctualité est essentielle. Aucun problème, madame. Si sera un plaisir de collaborer avec vous. J'ai raccroché et, pour la première fois depuis des semaines, je me suis senti puissante. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti maîtresse de mon propre sort. Ils allaient apprendre de la manière la plus humiliante que cette firme portait un nom et un prénom, Hilda Morales. J'ai passé le reste de la journée, à nettoyer chaque recoin de la maison, avec une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. J'ai taillé les roses du jardin, balayé la véranda, astiqué les sols jusques. Voici quilles brillants comme des miroirs. Si j'allais receive, voir Henry pour lui montre mon bien, je voulais qu'il voie exactement. À quel point ma firme était belle et précieuse. Quand Henry est arrivé ci après-midi,
Le avec son assistante, il en a pu cacher son admiration. Emma Morales C.D. Androit est absolument spectaculaire 8. Il dit en parcourant les jardins. Et depuis combien de temps vives, vous ici, 5 ans, et j'y répondu fièrement. J. I travaille 40 ans pour pouvoir l'acheter. C'est mon tracer le plus précieux. Ces UC sont illuminés en voyant les vraies dimensions du terrain. La maison bien entretenue, la confidentialité absolue. Et cela vaut bien plus que vous n'y le pensez. 8. Il murmurait. Vous pourriez faire fortune en le want, pour des événements exclusifs. Et une fortune, si mot est gravé dans mon esprit comme du feu, nous avons signé le contrat le jour même. 50. $0 pour la location d'une journée. $50 que mon fils et ma belle, Phil en avant jamais offerts pour amateur avec les frais d'entretien, mais qu'une entreprise privée paye sans sourciller pour accater à mon bien pendant. Quelques heures cette nuit la J. I dormi mia que depuis des mois, j'avais enfin le contrôle de la situation. J'allais enfin leur montrer que commandait dans cette maison, mais si que j'ignorais, c'est que si ne, tait que le début d'une guerre quils avant eu merms déclenché. Vendredi matin, je me suis réveillé avec une sensation étrange dans la poitrine, si n'était ni de la peur ni de l'anxiété. Si était quelque chose de totalement différent, si était le pouvoir. Pour la première fois en 5 ans depuis l'achat de la ferme, pour la première fois en des décennies où j'avais été traité comme une domestique par ma propre famille, j'avais le contrôle absolu de la situation, et cette sensation était enivrante, comme le meilleur vin du monde. Je me suis préparé un café fort et je me suis assise sur la véranda pour contempler mon royaume, car c'était exactement à cela. Mon royaume, mon empire, mon petit paradis que j'avais conquis avec sang et des larmes, les menguirs oscillant doucement dans la brise matinale. Les fleurs que j'avais plantées de mes propres mains impliciant l'air d'un parfum doux, et le silence était si complète que je pouvais entendre le battement de mon cœur vindicatif. Mais la paix n'a pas duré longtemps. En 9 heures, le téléphone est sonné avec l'insistance d'une alarme d'urgence. C'était Jessica, et dès la première seconde I su que quelque chose n'allait pas à son ton hystérique. Hilda, il faut que je te parle tout de suite, et il criait sans me saluer, quiet, il, Jessica. Et je demandai avec un commis que je n'y ressentais pas intérieurement, la fleuriste vint de m'appeler. Elle dit qu'elle n'y put pas accater à la ferme demain parce qu'il y a un autre événement prévu. Elle dit que quelque, when daughter alloue elle endroit pour le même jour. Sa voix si brissait entre déces, voire et fureur. Si doit erter une erreur, Jessica. Ils ont probablement confondu l'adresse. Si n'est pas une erreur, Hilda, le traiteur et la société sonore ont appelé aussi. Ils descendent tous la même chose, qu'il y a un événement d'entreprise prévu, partir de 14 heures. Je pouvais parfaitement imaginer son visage paniqué, ses yeux écarquillés, sa peau pâle sous les chocs. Comment si fait, til que tu en saches rien, c'est ta ferme, exactement, ma Jessica, c'est ma ferme, tu commences enfin comprendre. Si doit erter un terrible malentendu, et j'y réponds, du de la voix la plus innocente possible. As tu parles, David? Peut-être qu'il sait quelque chose, bien sûr que je lui ai parlé. Il est en route. Nous arrivons dans une heure pour clarifier ce bazar. J'ai raccroché et j'ai. I rai seul dans ma cuisine. J'ai rai de bon cœur,
avec des années de humiliations qui sortent de ma gorge sous forme de rire liberateur. Il est venu à l'esprit que je devrais être nerveux, que je devrais aimer, createur de la confrontation à venir, mais je n'y ressentais rien de tout cela. Je n'y ressentais qu'une satisfaction profonde et délicieuse, une heure plus tard, I vu la voiture de David seul lever la pausière sur elle. Tous les du Saint Venus, mon fils et ma belle, fil, avec les visages les plus graves que je leur ai jamais vus. David a marché vers la maison d'un, pas long et déterminé, comme un général reconquérant un territoire perdu. Jessica le suivait, ses talents essen, vincent dans la terre de mon jardin, maman quest, si qui si passe ici, bon sang. A demandé David sans mer mi saluer, en entrant dans ma maison comme si était la sienne. Je n'y comprends pas si que tu veux dire, fils. Et n'y fais pas l'innocent. Tous les prestataires descent quil y a un autre événement demain. Un événement d'entreprise qui les empêche de réaliser notre mariage. Gli regard, des fixement, étudiant ses gestes de désespoir. C'était la première fois en années que je le vois, as réellement inquiet pour quelque chose que je pouvais contrôler. C'était la première fois qu'il avait besoin de moi pour autre chose que de la nourriture gratuite et des services ménagers. Oh oui, et j'ai enfin dit de la voix la plus naturelle du monde, et c'est vrai, I loue la ferme pour demain. Il la silence qui assuvietait si apais quan aurait pu le couper au couteau. David et Jessica me regardent, et comme si j'avais avoué un mueter. Leurs bouches si sont ouverts en même temps. Leurs yeux remplis d'incrédulité absolue. Quas, tu dis. Ou murmurait Jessica d'une voix qui semblait venir d'autre temps, que I loue ma ferme pour un événement d'entreprise demain, samedi, et je répétais avec un sourd air que je n'y pouvais retenir. Une entreprise très importante m'a offert une somme considérable pour utiliser l'Android et j'ai accepté. Mais notre mariage est demain, a hurlé David, le visage rouge de fureur. Nous avons envoyé 200 invitations. Les gens ont déjà confirmé, et bien, vous aurez dû me consulter avant d'envoyer des invitations avec mon adresse, et j'y réponds, du avec un commis qui me surprenait moi-même. C'est ma propriété, David, pas la tienne, pas celle de Jessica, pas celle de la famille, et c'est moi qui décide de si qui est, I passe et quand. Jessica est approchée, les yeux pleins de larmes de colère. Hilda, tu n'y peux pas nous faire ça, c'est notre jour le plus important. Nous planifions si mariage depuis des mois. Nous planifions dit-elle, et je répétais ces mots avec sarcasme. Et à quel moment occurs de si moi vous est-il venu, l'idée de me demander si j'étais d'accord. Mais tu y sa mère est-il créé, en pointant du doigt comme si j'étais un criminel. Une mère est censée soutenir son fils le jour de son mariage. Un fils est censé respecter sa mère et ne pas utiliser sa propriété comme si était la sienne, et j'ai rétorqué, en me levant de la chaise. David arpentait mon salon comme un lion en cage, c'est ridicule, annual CT événement d'entreprise. Dis leur quil y a une erreur, que elend, roid était d'age, a reservé, G en annular Irene David, I signe un contrat légal et ils aimant payer d'avance. $5000, just pour que tu saches. $5000, exclamait Jessica, les yeux écarquillés. Nous t'y parents ça et plus pour annular l'événement. Voilà l'offre désespérée, le moment où ils reconnaissaient enfin que mon bien avait de la valeur, que ma décision avait du poids,
quod j avise du pouvoir sur quelques chose dont ils avaient besoin. Si en est pas une question d'argent, Jessica, aig dit, en la regardant droit dans les yeux, c'est une question de respect, de considération, de me demander avant de décider pour moi. D'accord, a crié David exaspéré, nous avons commis une erreur, nous aurions dû te consulter mais maint, et nous avons besoin que tu nous aides. Nous sommes de la famille, si mat quils utilisant targers quand ils avaient besoin de quelque chose de moi. Si mat magique sensé effacer toutes les humiliations, tout le manque de respect, toutes les fois où ils m'avaient traité comme une domestique dans ma propre maison. Famille, ai-je répété lentement, la même famille qui débarque chez moi sans prévenir, la même famille qui organise des fêtes sur mon bien sans demander, la même famille qui envoie et 200 invitations avec mon adresse sans me consulter si j'étais d'accord. Jessica a commencé à pleurer avec de vraies larmes de désespoir. S'il te plaît, Hilda, je t'en supplie. Annual si d'événement, nous ferons tout si que tu veux. Nous te paierons un lawyer mensuel pour la firme. Nous te aiderons avec les dépenses, quoi qu'il faille, mais s'il te plaît, ne gâche pas notre jour spécial. Et pendant un instant, en voyant ces larmes, en sentant l'audace, voir sincère dans sa voix, I féliciter. Pendant un instant, la mire aimante que avais été tout m'avait voulu émerger, et sauver son fils de si désastre. Mais alors je me suis rappelé les mots exacts que David m'avait dits au téléphone. I oublié de t'en parler, mais ne t'inquiète pas, ça ne te causera rien. I oublié, comme si était un détail mineur, comme si m'avait mon bien, mes sentiments étaient si insignifiants qu'on pouvait les oublier sans conséquences. C'est trop tard, ai-je enfin leur dit. L'événement d'entreprise est demain à 14 heures. Vous devrez trouver un autre endroit pour votre mariage. Et sans ajouter un mot, je suis sorti de la maison et je suis allé au jardin, les laissant seuls avec leur décis, voir et leur incrédulité. Mais si tet quel début de la leçon qu'ils devaient apprendre? Je laissais, I laissais dans le salon crier comme des enfants en colère pendant que j'exerçais mes plans avec la tranquillité du non, ni en prière. Je pouvais entendre leurs voix désespérées filtrer par les fenêtres ouvertes. C'est de la vengeance, criait Jessica. Et Elias de fall, répondait David. Il faut faire quelque chose, appelons un avocat, si ne peut pas être légal. Et mais peu importe combien ils criant, peu importe combien ils menaçant, je savais quelque chose qu'ils ignorant. J'avais tous les droits de gagner, si était ma firme, était avec mon argent, avec l'acte et mon nom. Je pouvais en faire exacta, mais si que je voulais, et si que je voulais, si était leur enseigner la leçon, la plus coûteuse de leur vie. Quand ils ont enfin quitté la maison, le visage de David était violet de rage. Si en est pas fini, maman, et il criait depuis la voiture. Et nous allons trouver un moyen de réparer le désordre que tu as causé, et j'ai dit, I causé le désordre en def, indent mon bien. Ils n'ont rien causé en l'utilisant sans permission. Et tu ferais me à despérer que ces gens d'entreprise ne s'y présentent pas demain, à menacer Jessica en passant la terre par la fenêtre. Et parce que si tu gâches notre jour spécial, je te jure que tu ne verras plus jamais tes petits enfants. Et les petits enfants, la carte finale, le chantage émotionnel le plus bas qu'ils pouvaient utiliser. Mais même cela ne me blessait plus, même cela ne m'effraie plus. Ils sont partis,
Solvent un nuage de pausière qui a sali mes fleurs fraîches, ma erisays. G les ai regard, des descender la route de terre jusque, voici quils despere sent completement, et puis G me suis assises sur la véranda et J, I pleurais. Mais G and I pass pleurer de tristesse. J, I pleurer de soulagement, de liberation, dun ben horret. Range quid G and avis pass resenti de puis des decenes. Set nuit la G and I pass dormi une minute. Pass I cause des nerfs ou des regrets, mais I cause d'une sensation similaire, à celle d'un enfant la veille d'inal. J I passé le temps et marcher dans la maison, a verifier chaque detail, et imaginer les visages de David et Jessica quand ils arriveront demain avec leurs 200 invités et trouveront ma firme occupée par des cadres en costumes élégants, et 6 heures samedi matin, G me suis levé et J. I pris le bain le plus long de ma vie. J. I enfilé ma robe la plus élégante de couleur bordeaux, celle que J. Avis été pour les occasions spéciales mais que G en avis jamais eu l'opportunité de porter. J. I coiffé mes cheveux avec soin, mis un peu de maquillage, et m'erm porté les boucles dorés en pearls qui avaient appartenu à ma mère, par squadred. Huey G. N. L. A. passe erder la mer. Domestique humilié. Audred Huey, J. L. A. erder Hilda Morales, propriétaire unique, et dame absolue de CS 30 hectares de terre bénie. À 8 heures le téléphone a sonné. C8 ma voisin Irene, inquiet des rumeurs qui s'y propagent dans la ville comme une traînée de powder. Hilda, ma chérie, est ici vrai que tu as annulé le mariage de David, G and Irene annulé Irene, J. I simplement loué ma firme pour un autre événement. Oh mon Dieu, mais tu n'y t'y sens pas mal pour toutes les personnes qui ont d'âge, à confirmer, si sentir mal. Tout le monde parlait de la honte que G devrais ressentir. Personne n'y parlait de la honte qu'ils devraient ressentir pour avoir utilisé mon bien sans me consulter. Ils devraient s'y sent. Ir mal pour avoir manqué de respect à leur mère, et agir rapin du avec une fermeté qui me surprenait. Mais tout le monde en ville sait d'âge, pour le mariage Hilda, les gens ont été des cadocs pris congé. Certains ont même demandé des jours de congé au travail pour y aller. Chaque mot d'Irene était comme un poignard, et ma résolution parce qu'elle avait raison. Il y avait des innocents qui allaient être affectés par ma décision. Pendant un moment, J. I hésité. Pendant un moment, J. I pensais à appeler Henry et annuler l'événement d'entreprise. Mais alors G me suis rappelé quelque chose que j'avais oublié au milieu de toute la crise. Pendant 5 ans depuis l'achat de la ferme, David et Jessica avaient fait exactement la même chose. Ils avaient invité des gens sans me consulter, organisé des fêtes sans me prévenir, utilisé mon bien comme leur arrière, cœur privé. Irene agit dit avec une certitude qui venait des profondeurs de mon âme. Pendant 5 ans J. I été elle, hôtesse non invitée des fêtes de mon fils. Pendant 5 ans J. I cuisiné pour ses amis, J. I rangé après leurs célébrations, J. I été traité comme une domestique dans ma propre maison. Aujourd'hui, pour la première fois, je vais être le propriétaire de mon propre endroit. À 10 heures du matin, les premiers prestataires du mariage ont commencé à arriver. Le fleuriste s'est présenté avec son camion plein de roses rouges et d'oilettes blanches. Mais quand il a vu les panneaux d'événement d'entreprise privée que Henry avait installés tot, il s'est arrêté. L'entrée ni sachant quoi faire. J'étais sur la véranda en train de prendre mon café matinal, observant le premier acte du drame que j'avais orchestré si dérouler.
Le fleuriste m'a vu et assist approcher avec un air de confusion totale, et Madame G. suis ice. I pour la décoration du mariage d'M. Et ami David et Jessica, mais G. voice quil y a un autre événement. En effet, et G. répondu de la voix la plus calme du monde. Et aujourd'hui J. I un événement d'entreprise prévu à partir de 14 heures. La firme en est pas disponible pour le mariage. Et mais Madame J. I un contrat signé. Ils vont me payer 3 zeros, $0 pour cette décoration. 3 $0 just pour des fleurs pour un mariage quils ont planifié sans me consulter sur une firme quien. Et passe la leur avec de l'argent quils en avant jamais offert pour amateur l'entretien du lieu. G. suis vraiment désolé, mais vous devrez parler aux parties contractantes. G. n. I. signé aucun contrat pour le mariage. Le traiteur est arrivé avec du camions pleins de nourriture élégante. La société sonore est arrivée avec de normes hautes par lures. Le photographe est arrivé avec ses appareils professionnels. Et l'un après l'autre, tous les prestataires ont découvert la même réalité. La firme était occupée par un autre événement, et le mariage devrait trouver un autre lieu. À 11h30, Henry est arrivé avec son équipe d'événements d'entreprise premium. 25 personnes habillées en noir s'y déplacent avec la précision d'un orchestre symphonique. En une heure, ils ont transformé mon jardin en une salle de bal élégante en plein air avec des tables rondes, des nappes blanches, des centres de tables sophistiqués, et une scène pour des présentations d'entreprise. Emmy Morales, Emma dit Henry, en admirant le résultat. Votre firme est parfaite pour ce type d'événement. Si cela vous intéresse, nous pourrions établir un contrat mensuel. Nous avons des clients qui paieront très bien pour un endroit aussi exclusif. Un contrat mensuel, des revenus réguliers, une indépendance financière. Pour la première fois de ma vie, ma firme n'était pas seulement ma maison, mais aussi ma source de revenus. À midi, les invités du mariage ont commencé à arriver. Voitures élégantes, familles entières habillées chic, femmes en robes de fête, et hommes en costumes sombres, tous suivant les indications des invitations qui les menaient directement à mon entrée principale. Et j'étais là sur ma véranda, habillée comme une reine, observant chaque voiture arrière, confused par les panneaux d'événement d'entreprise, observant les familles sortir des voitures et regarder autour sans comprendre ce qui s'y passait, observant à peu une foule d'invités perdus s'y former, à l'entrée de ma firme. Certains s'approchaient de moi pour demander excuses. Moi, madame, savez vous où s'y trouve le mariage de David et Jessica? G. crains quil n'y puisse pas s'y ten, ir ice I aujourd'hui et répondis, G. courtesement, la firme est louée pour un événement d'entreprise. Les visages confus s'y tournent en surprise, puis en indignation, et mes comment est ici possible. Nous avons reçu l'invitation avec cette adresse. Vous devrez parler aux mariés. G. ne suis que la propriétaire des lieux. À 14 heures, les cadres pour l'événement d'entreprise sont arrivés. 50 hommes et femmes impeccablement vêtus dans de nouvelles voitures, me traitant avec le respect et la courtoisie qu'une femme d'affaires prosper mérite. Ami Morales, merci infiniment de nous permettre d'utiliser votre magnifique propriété. M'a dit lapide, G. En me serrant la main avec une admiration sincère. Et pendant que les cadres profitant de leur réunion élégante dans mon jardin parfaitement décoré, je me suis assise sur ma véranda pour attendre le moment que j'avais imaginé toute la semaine.
Moment où David et Jessica arriverant en tenue de mariage, et découvrirent quils n'y pouvaient plus disposer de ma vie comme ils le voulaient. A 14h30, just au moment où les cadres commençaient leur présentation d'entreprise dans mon jardin, I vu une caravane de voitures blanches décorées de rubans argentés apparaître sur la route. Terre, mon cœur est écalé, comme un timbre de guerre. C'était la noce, la voiture principale avec les mariés, suivie des garçons de honneur, demoiselles de honneur, et plusieurs membres proches de la famille. De ma véranda privilégiée, je pouvais parfaitement voir la scène, si dérouler comme une pièce dramatique. La voiture de David est arrêtée à l'entrée principale, et il en est sorti en première, très élégant dans son smoking noir, mais avec un regard paniqué qui contrastait brutalement avec sa tenue formelle. Jessica en est sortie après lui, et je dois admettre qu'elle était belle dans sa robe de mariage ivoire, avec cette traîne interminable et si voiles qui avait côté, plus quasi que je gagnais et toi moi quand j'étais femme de ménage, mais sa beauté est complètement if ses face à elle. Horreur absolue qu'elle avait sur le visage en voyant la réalité de mon jardin. 50 cadres élégamment vertus occupant les tables rondes dont elle avait rêvé pour son mariage. Une présentation d'entreprise et projetée sur l'écran gagnant ou à l'hôtel de mariage aurait dû s'y trouver. Le système sonore professionnel amplifiait les voix des présentateurs là où les promesses d'amour éternel orient du raisonner. Et cela n'y put pas arriver, a crié Jessica avec un désespoir qui assentant des parties use le murmure d'entreprise. Et c'est notre jour, c'est notre mariage. Mais ces cris-ci perdant dans l'air parce que les cadres étaient complètement concentrés sur leur événement, ignorant le drame matrimonial qui s'y déroulait quelques mètres. David accourut vers la maison comme un possédé, les pans de sun smoking volant derrière lui. Maman, sors immédiatement et il hurlait du bas de la véranda avec une fureur que je n'y lui avais jamais vue. Tu dois arrêter ça tout de suite. Tu dois expulser ces gens d'ici. Je me suis lentement levé de mon fauteuil bascule, laissé ma robe bordeaux et marché jusque, while la balustrade de la véranda avec la dignité d'une reine recevant ses sujets rebelles. Bon après-midi, David, tu es très élégant dans si smoking, si en est pas le moment pour les blagues, maman. Il y a 100 invités qui attendent de horse, à l'église d'Age, à confirmer qu'ils n'y pouvaient pas changer la cérémonie pour un autre lieu. Toute la famille de Jessica a voyagé depuis loin, quel dommage ai-je répandu du avec une tranquillité qui leur était encore plus. Vous auriez dû penser, tout cela avant d'utiliser mon bien sans mon consentement, maman est-il te plate, je t'en supplie. Annual CD événement d'entreprise. 10. Leur quil y a eu une urgence familiale. Jessica accourut avec sa robe de mariage, relevée pour n'y pas trébucher, avec de vraies larmes coulant sur ses joues parfaitement maculées. Hilda SLT plate, GT don 10 zeros, $0 tout de suite, 20 zeros, 00, see que tu vu mais aid news. 20 $0. Quatre fois plus que si que l'entreprise d'entreprise me payait. Quatre fois plus quils en avant jamais offert pour émettre à l'électricien de la firme. De l'argent qui apparaissait magiquement seulement quand ils avaient désespéré, Raymond besoin de moi, 20 zeros, $0, Jessica, et j'y répétais lentement. Tu vas-tu sortir 20 $0 tout de suite, de nos économies pour la lune de miel.
de l'argent que nous avions pour le compte sur la nouvelle maison. Peu importe aid news just. Si était fascinant de voir comment l'argent quils en avant jamais eu pour me trader comme la propriétaire de la maison apparaissait instantanément quand ils avaient besoin de moi comme sauvus. Marriage le problème n'est pas l'argent, leur agi dit avec une fermeté qui me surprenait. Le problème est que j'ai signé un contrat légal. Si es cadres aimant payer d'avance et ont fait confiance à ma parole. Au diable ta parole, a explicé David perdant complètement son sang. Freud. Nous sommes ta famille, nous devrions être ta priorité, famille, si mat magique quils utilisant quand ils voulaient manipuler mes sentiments. Si mat sensei effacer 40 ans de sacrifices ignorés, famille, agi répété avec un sourire que je ne pouvais contrôler. La même famille qui pendant 5 ans a utilisé ma ferme comme son arrière. Cœur personnel. La même famille qui en a jamais demandé si j'étais d'accord avec leurs plans. Mais c'est différent, maman, c'est notre mariage, c'est le jour le plus important de notre vie. Et ma ferme est la réalisation la plus importante de ma vie, et j'ai répondu, en descendant les marches de la véranda une par une. Pendant 40 ans, j'ai travaillé pour l'acheteur, 40 ans à nettoyer les maisons d'autrui, à endurer les affronts, à économiser centime par centime, et vous avez traité comme si était la vôtre. Just à ce moment, Henry, le planificateur d'événements d'entreprise, est arrivé, marchant élégamment vers nous avec un sourire professionnel. Emma Morales, m'excuse pour l'interruption, mais nous voulions vous remercier personnellement pour cet endroit extraordinaire. Les cadres sont ravis de la confidentialité et de la beauté du cadre. David et la regard de comment est-il était le diable en personne. Vous devez sortir dice, immédiatement. Cet endroit est réservé pour notre mariage. Henry et ma regard de confuse, attendant mon explication. Henry voici mon fils et ma belle. Phil, il semble y avoir eu un malentendu avec les dates, un malentendu. A crié Jessica, la voix brisée, si en était pas un malentendu, elle loue la ferme en sachant parfaitement que c'était notre jour de mariage. Henry, a Français les sourcils, commençant à comprendre la situation familiale qui se déroulait devant ses yeux professionnels. Ami Morales, et il dit avec toute la diplomatie possible, est-il y a un conflit familial, nous pourrions envisager de déplacer notre événement et il en a pas de conflit. J'ai interrompu fermement, vous avez un contrat signé et payé. Votre événement continue exactement comme prévu. Le visage de Henry a montré du respect et de l'admiration. Dans le monde des affaires, une parole donnée est un compte, signé étant secret. Parfait, Emma Morales, c'est un plaisir de faire affaire avec une personne aussi professionnelle. Et il assiste Regné vers son événement, nous les sensuels avec l'attention familiale qui coupait l'air comme un couteau. David et ma regard, avec un mail, d'incrédulité et de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la peur. Pour la première fois de sa vie, il voyait sa mère comme quelque chose de plus que la domestique de la famille. Pour la première fois, il comprenait que j'avais du pouvoir, ma propre volonté, et la capacité de dire non, que allons nous faire avec tous les invités, a demandé Jessica dans un murmure brisé, que allons nous leur dire. Comment allons nous expliquer que grand, mire a annulé le mariage, rien annulé, et j'ai clarifié pour la énième fois.
Vous avez organisé un mariage sur la propriété de quelqu'un, one daughter sans consulter le propriétaire. À ce moment, plus de voitures d'invités ont commencé à arriver, familles entières descendant confuses. Enfants habiles chic courant dans le parking, grands, parents avec qui se demandant où était la cérémonie. Le chaos se multipliait exponentiellement à chaque minute qui passait. Et j'étais là au milieu de l'ouragan, me sentant plus puissante et plus en contrôle de mon destin que je n'y élevais jamais été en 70 ans de vie. Mais si que David et Jessica ignorant, c'est que si en était que le début de la leçon, qu'ils devaient apprendre sur le respect, la considération, et les conséquences de traiter leur mère comme une domestique. La situation devenait plus chaotique à chaque minute qui passait. Les invités du mariage si pressant, l'entrée de ma ferme comme une foule confuse. Certains indignés, daughters inquiets, tous sans comprendre ce qui si passait avec la cérémonie à laquelle ils étaient venus assister. Les voix s'élevaient en espagnol, en anglais, et même en italien. Parce que la famille de Jessica était internationale, et des gens avaient voyagé des milliers de kilomètres pour être présents ce jour spécial. Mais où est le mariage? Demandait une dame âgée avec un accent italien, habillée d'un costume rose très élégant. Pourquoi y il des hommes d'affaires là où l'autre devrait être? Un groupe de cousins de David, discutant entre eux, certains blâmant les mariés pour la désorganisation, daughters essayant de trouver des explications logiques et inexplicables. Jessica create d'un groupe, l'autre comme une poule sans tête, essayant d'expliquer l'inexplicable avec sa robe de mariage, traînant dans la terre de mon jardin. Et c'est un horrible malentendu, disait-elle, la voix brisée. Ma belle, mire a eu un problème avec les dates. Nous essayons de le réparer, mais chaque explication sonnait plus désespérée que la précédente. David, de son côté, avait complètement perdu la composure, élégante quand marié était censé avoir le jour de son mariage. Ses cheveux étaient en désordre, sa cravate de travers, et il arpentait comme un lion en cage, parlant au téléphone avec un désespoir pitoyable. J'ai besoin d'un endroit pour 200 invités maintenant, je me fiche du prix, c'est une urgence familiale. Mais si était samedi après, midi et toutes les salles d'événements, hotels, et restaurants élégants avaient d'âge, à leur propre célébration prévue. Personne n'y pouvait accueillir 200 invités au dernier moment, surtout pas pour une cérémonie complète avec décorations, sonorisation, et traiteur. Pendant ces temps, je restais sur ma véranda, comme spectatrice privilégiée de la pièce la plus satisfaisante de ma vie. Les cadres de l'événement d'entreprise continuant leur réunion, complètement ignorants du drame familial qui s'y déroulait, quelques mètres, concentrés sur leurs présentations d'affaires et leur networking professionnel. De temps en temps, un invité du mariage s'approchait directement de moi pour demander ce qui s'y passait. Excusez, moi, madame, savez vous aussi teindre la cérémonie. Je crains que vous deviez demander aux mariés répondaient. Je avec la courtoisie la plus polie. Je ne suis que la propriétaire de la ferme, et aujourd'hui, elle est louée pour un événement d'entreprise. Le regard de confusion sur le visage de chaque personne était un chef d'œuvre. Ils n'y comprenaient pas comment la grande mère du marié pouvait ni rien savoir du mariage de son propre fils. Ils n'y comprenaient pas comment il était possible qu'il y ait un autre événement au même endroit et à la même date.
Ils ni comprenient rien, et cette confusion était exacta, ma si que j'avais planifié, à 15h30, le Pierre Thomas, le prêtre qui allait officier la cérémonie, est arrivé. C88 unhomage environ 60 ans, avec cette patience infinie que les prêtres développent, pent après des décennies, guerre des drames familiaux. Il y est sorti de sa voiture noire, à vous le chaos, et s'est approché directement de David, et a passé une main sur son épaule. Fils explique, voici qui se passe ici. David assessed complètement effondré en présence du Père Thomas. C'était comme si la figure d'autorité religieuse le faisait revenir, à l'enfant catholique qu'il avait été. Le garçon qui anassait pas mentir en confession, Pierre ma maman allouait la ferme pour un autre événement. Nous ni savions pas, enfin, nous ni lui avons pas demandé. Le Père Thomas à ma regard, de avec si yes you sages qui ont tout vous dans la vie. Il a marché lentement jusque, à ma véranda, monté les escaliers, et assist assis dans la fatuelle bascule à côté du mien. Hilda c'est ça, je suis le Père Thomas, pouvons nous parler un moment, bien sûr, Père J. I mais son approche. Il n'est pas venu en criant ou en exigeant comme David et Jessica. Il en a pas essayé de me manipuler émotionnellement. Il voulait simplement comprendre la situation de mon point de vue. Dites, voici qui est passé ici, et il dit avec cette voix calme que les confesseurs utilisent. Je lui ai tout expliqué depuis le début. Les 40 ans de travail, les 5 ans à erder traité comme une domestique sur ma propre ferme, les fêtes sans invitation, le mariage planifié sans me consulter, les 200 invitations envoyées avec ma adresse sans que je le sache, je lui ai tout dit avec Elhon, herdité du à un homme de Dieu. Le Père Thomas a écouté en silence, hochant la tête de temps en temps, sans juger ni you ni moi. Quand j'ai fini de parler, il est resté silencieux plusieurs minutes, regardant le jardin où les cotters profitant de leur événement d'entreprise pendant que les invités du mariage restant confus dans le parking. Je comprends votre douleur, Hilda, Emmat, il enfin dit, et je comprends que vous sentez manquer de respect. Mais je comprends aussi qu'il y a 200 personnes innocentes qui sont venues avec la meilleure intention de célébrer l'amour de votre fils. Pierre, je n'ai pas créé cette situation. J'ai seulement défendu mon bien. Je sais mentir, et vous avez tout fait le droit de défendre ce qui est, vous. Mais maintenant nous devons penser à comment race. Outer celle de la manière la plus création possible. J. I aimé qu'il ne me juge pas, mais je n'ai pas aimé l'implication que c'était, moi de résoudre le problème que d'autres avaient créé. Que cegueras, vous Pierre, et bien, l'événement d'entreprise est d'âge, installé et vous avez un contrat légal. Nous ne pouvons pas l'interrompre, mais peut-être pourrions. Nous utiliser la zone devant la maison pour une petite cérémonie, juste avec la famille la plus proche, et puis trouver un restaurant pour la célébration. C'est une proposition raisonnable, je dois l'admettre, mais il y avait un problème. Accepter cette proposition signifierait sauver David et Jessica des conséquences de leurs propres décisions. Cela signifierait leur enseigner qu'ils pouvaient manquer de respect à leur mère, parce qu'en fin de compte, elles les sauveraient toujours. Pierre ai-je dit, en le regardant droit dans les yeux, pendant 5 ans j'ai sauvé mon fils des conséquences de ses décisions. J'ai rangé après ses fêtes, j'ai cuisiné pour ses amis, je lui ai permis de traiter ma maison comme si était la sienne. Et chaque fois que je le sauve,
il apprend quil pute fair, si quil vute parse, quemamen sira taugers la por raper la desorder. Le Pierre Thomas a hiché lentment la tert, ciatate unham sage et il comprenate parfaitement la dilem moral aquil jaetais confronte. Et quest si que vous penses qui devrate si passer maintenent, G pense que mon fils doit apprendre que les décisions ont des conséquences. Quil ne put pas utiliser la propriété d'autrui sans permission, pas même si cette personne est sa mère. À ce moment, Jessica accourut vers la véranda avec sa robe de mariage, celle de terre et des larmes coulant sur ses joues. Pierre Thomas de merci vous êtes là, et s'il vous plaît aidez-nous, Hilda doit comprendre que c'est notre jour spécial. Le Pierre la regarde avec compassion, mais aussi avec cette fermeté qui caractérise les bons prédateurs. Jessica ma chère, avant de parler de jours spéciaux, nous devons parler de respect et de considération pour les autres. Il est vrai que vous avez planifié si mariage sans consulterem, ami Hilda. Jessica est tout la bouche ouverte, ni sachant que dire, parce que la vérité était indéfendable et elle le savait. C'est juste que nous pensions qu'elle était de la famille. Nous n'y pensions pas que si était nécessaire. Vous n'y pensez pas nécessaire de demander à la propriétaire si vous pouvez utiliser son bien. Et insister le prêtre avec cette patience infinie qui désarme plus qu'en importe quel cri. Et mais nous avons toujours utilisé la ferme pour nos célébrations, a exclamé Jessica désespérément. Il n'y a jamais eu de problème avant, c'est le problème, ma chère, à répondre du le Pierre Thomas. Le fait qu'il n'y ait jamais eu de problème n'y signifie pas qu'il n'y ait pas eu de manque de respect. Et, à ce moment, en voyant le visage de Jessica, confronté à la vérité devant un homme de Dieu, je savais que one daughter comprenait enfin mon point de vue. One daughter voyait si que je ressentais depuis 5 ans, erder traité comme une domestique dans ma propre maison. Mais la leçon n'y faisait que commencer. Le Pierre Thomas est resté avec nous pendant toute une heure médiant entre les déces, war des mariés et ma détermination inébranlable. C'était comme un arbitre spirituel dans le ring la placide. Range du monde, une grande. Mere de 70 ans contre son, proper fils le jour de son mariage. Mais pendant que nous parlions, quelque chose d'incroyable a commencé à s'y produire. Les cadres de l'événement d'entreprise ont commencé à remarquer le drame qui s'y déroulait à quelques mètres de leur réunion professionnelle. Au début, ils ont essayé de l'ignorer poliment, mais il était impossible de n'y pas voir une mariée en robe blanche pleurant de manière incontrôlable pendant que 200 invités confus remplissant parking de ma ferme. Henry, le planificateur d'événements, s'est approché discrètement de l'endroit où nous étions. Et m'ami Morales, je m'excuse encore pour l'interruption, mais mes clients demandent s'ils pouvaient aider de quelque manière. Ils voyant la situation familiale et se sentent mal d'occuper l'endroit un jour aussi important. Pour la première fois depuis que tout ce chaos avait commencé, I ressentis une pointe de quelque chose ressemblant du regret. CS Cotter's professionals elegance montrant plus de consideration pour une famille inconnue que mon propre fils en avait montré envers moi pendant 5 ans. C'est très gentle de votre part, Henry, mais vous avez un événement payé et planifié. Vous ne devriez pas vous inquiéter de nos affaires familiales. Et bien, si vous changes d'avis, nous serons assez justes, ou 18 heures ce soir. Après cela, l'endroit est complètement libre. 18 heures ce soir,
Cela signifiat quils pouviant techniquement avoir une sorte de célébration nocturne après le départ des cadres. C. était une possibilité que G en avis pas considérée, et J. I vous laisse de Jessica, et celu minor d'un espoir désespéré en intendencias mots. Et tu as entendu ça, Hilda, Emmat, il demandait la voix brisée mais pleine d'espoir. Nous pourrions avoir la cérémonie après 18 heures. Nous pourrions avoir un mariage aux chandelles en soirée. Si serait encore plus romantique. Jessica agi répondu doucement. Le problème en est pas el horreur. Le problème est que vous n'y aimez jamais d'un, and de la permission d'utiliser mon bien. David est alors approché, et pour la première fois depuis le début de toutes cette crise, il n'avait pas un regard de fureur sur le visage, mais quelque chose qui ressemblait dangereusement à el humilité, maman et il dit d'une voix que G en avait pas entendu depuis qu'il était enfant, tu as raison. Nous avons commis une erreur horrible. Nous t'avons manqué de respect de la pire manière. G suis resté silencieux, attendant de voir est-il, y avait plus qu'une excuse superficielle dictée par le désespoir. Nous n'aurions jamais dû prendre pour acquis que nous pouvions utiliser ta firme sans demander. Nous n'aurions jamais dû envoyer des invitations avec ton adresse sans t'y consulter, et nous n'aurions jamais dû t'y traiter, comme si tu étais notre employé au lieu de t'y traiter, comme le propriétaire de la maison que tu es. Ces mots sonnant sincères, mais j'avais entendu des excuses auparavant. Chaque fois qu'il avait besoin de quelque chose de moi, David savait exactement quoi dire pour adoucir le cœur de sa mère. Et que feras, vous différemment si je vous donne une autre chance, lui ai-je demandé directement. Et nous t'y parents un lawyer mensuel pour utiliser la firme les week-ends et il répondu immédiatement. Et nous t'y consulterons avant de faire des plans qui impliquent ton bien, et nous t'y traiterons avec le respect que tu mérites en tant que notre mère et propriétaire de cette maison. A lawyer mensuel, consultations préalables, respect en tant que propriétaire de la maison, toutes les choses que je voulais depuis 5 ans, et qui apparaissaient magiquement seulement quand ils avaient désespérément besoin de moi. Combien de lawyer mensuel ai-je demandé, plus par curiosité que par réel intérêt? $1000 par mois, et il répond du sans hésitation. Et nous occuperons de toutes les dépenses d'entretien, jardinage, réparations, services publics quand nous serons ici. $1,000 par mois plus les dépenses, $12,000 par an quils, en avant jamais offerts avant que Paris 5 par magi quand ils avaient besoin de moi. Jessica est alors approchée et est agenouillée devant mon fauteuil à bascule avec sa robe de mariage, et allée sur les planches de la véranda comme un nuage blanc. Hilda, est-il t'y plate, je jure devant Dieu, nous n'y t'y manquerons plus jamais de respect. Je jure que tu seras traité comme la reine de cette maison comme tu mérites de l'herder. Si était une image puissante, la belle fille qui m'avait traité comme une domestique pendant 5 ans, agenouillée devant moi en robe de mariage, suppliant le pardon. Si était la validation que j'attendais depuis des décennies sans même le savoir, mais je savais aussi quelque chose qu'ils ignorant. Les promesses faites dans des moments de décis, sont rarement tenues quand la crise passe, les $1000 par mois deviendront, 6 mois, si est dur, maman. Les consultations préalables deviendront nous avons oublié de t'en parler.
Le respect camerini de la maison devient trait imamen, two poor eyes prepare quelques chose à manger. Leave toy Jessica, lui agi dit dousement, tu en as pas besoin de th nuller devant moi. Tu as just besoin de me respecter, elle est levée avec des larmes d'espoir coulant sur ses joues. Et cela signifie que tu vas nous aider, et à ce moment j'ai, I regard, des auteurs de ma firme, les cadres distingués, et profitant de leur événement professionnel. Les 200 invités du marriage attendant une solution dans le parking. Mon fils et ma belle, fil en tenue formelle humiliés, mais enfin comprenant la valeur de mon bien à messieurs. Et pour la première fois en 5 ans, peut-être pour la première fois de ma vie, j'avais tout le pouvoir dans la situation. J'ai décidé de ce qui s'est passé ensuite. J'étais la propriétaire absolue de mon destin, et du destin de tous les autres à ce moment. Le pire, Thomas et ma regard, de avec ces usages qui ont vu des milliards de drames familiaux, que dit votre cœur, Hilda. Mon cœur dit beaucoup de choses différentes, Pierre. Il dit que j'ai, et mon fils et que j'ai vu le voir heureux, mais il dit aussi que je suis fatigué d'être traité comme une domestique dans ma propre maison. Et les deux choses peuvent être vraies en même temps et, il répond, du avec cette sagesse qui n'y vient que des années, conseiller des familles brisées. La question est, comment trouvez-vous l'équilibre entre l'amour et le respect? C'est la question à $1 million, littéralement, parce qu'il y avait $10 par mois qui attendaient ma réponse. Il y avait tout un marriage qui attendait ma décision. Il y avait 200 personnes qui attendaient de savoir si elles allaient assister, une cérémonie ou à un désastre familial. Et pendant que tout le monde attendait ma réponse, une idée complètement nouvelle a commencé à se former dans mon esprit. Une idée que personne n'avait considérée pas même moi jusqu'à ce moment, une idée qui allait tout changer pour toujours. L'idée qui s'est formée dans mon esprit était si simple, et si parfaite, que j'ai maintenant de n'y pas y avoir pensé avant. Je me suis lentement levé de mon fauteuil bascule et I marché jusqu'au bord de la véranda, et I regard de tous ceux qui attendaient ma décision. David dans son smoking froissé, Jessica avec sa robe de mariage celle de terre, le pire Thomas avec sa patience infinie. Les 200 invités confus, et les cadres qui essayent de se concentrer sur leur réunion malgré le drame familial. Vous avez raison, et j'ai enfin dit d'une voix qui sonnait plus forte que je n'y m'y attendais. Il y a 200 personnes innocentes qui sont venues avec de bonnes intentions pour célébrer votre amour. Et il est vrai qu'elles méritent d'assister, une cérémonie, pas un désastre familial. Les yeux de Jessica ont brûlé d'un espoir renouvelé. Cela signifie que tu vas nous aider. Cela signifie que je vais faire quelque chose de moi, à quoi vous aider, et j'ai répondu avec un sourire qui venait de mon âme. Je vais vous enseigner comment organiser un événement de la bonne manière. Je me suis dirigé vers Henry, qui observait tout avec la fascination professionnelle de one qui gère des crises d'événements quotidiennement. Henry, combien de temps vos clients auraient-ils besoin pour terminer leur réunion sinus, leur offrins des incitations pour accélérer le processus? Henry Emma regard, de avec une surprise sincère, quel genre d'incitations aimez morales? Une réduction de 50% sur la location, et une invitation. Rester et assister à un mariage improvisé très exclusif.
Le visage de Henry est illuminé comme est-il avec découverte de alors. Mme Morales, cela serait extraord, n'er pour mon entreprise. Un événement d'entreprise suivi immédiatement d'un mariage in time serait le genre de polyvalence qui nous mettrait sur la carte des affaires. Combien de temps avez-vous besoin, avec ces incitations, ils pourraient terminer, 16h30. Jimmy suis tor, ne vers David et Jessica qui me regardant sans complètement comprendre si quoi G planifies. Et voici ma proposition, leur aig dit avec l'autorité de quelque, one qui a enfin pris le contrôle de sa propre vie. Et la cérémonie religieuse si tendre I sur ma firme après 16h30. Merci, maman, merci, merci. Le crier David essayant de m'embrasser, mais I levai la main pour l'erreur, I passe fini. La cérémonie si tendre selon mes conditions, avec mes règles, et de la manière que j'y juge appropriée. Et le silence qui a suivitate, si dense quan aurait, pu le cooper ox sisox. Tout le monde savait que j'ai, à la dicteur des termes et personne n'y savait si ces termes seraient acceptables ou inacceptables. Quelles sont vos conditions, maman? A demandé David avec un mélange de gratitude et de nervosité. Première condition à partir de maintenant et pour toujours, tout événement que vous voulez organiser sur mon bien doit être consulté avec moi au moins un mois à l'avance. Deuxième condition, vous paierez $10 par mois de lawyer pour l'utilisation de la firme les week-ends plus toutes les dépenses d'entretien. Jusqu'ici, tout était en ligne avec ces quills, avant promise, dans leur désespoir. Troisième condition, pendant la cérémonie d'aujourd'hui, G. Serre, I publiquement reconnu comme la propriétaire et el hôtesse de cité en droit. Quatrième condition, après la cérémonie, tous les invités seront histoire complète de comment si marriage a été organisé. J'ai observé les visages de David et Jessica passer progressivement de l'espoir à l'inquiétude. Qu'avez-vous tout dire par ils seront histoire complète? Et demandé Jessica d'une petite voix. J'ai vu dire que pendant le toast, je vais expliquer exact. A comment nous en sommes arrivés là, comment 200 invitations ont été envoyées sans consulter le propriétaire du bien. Comment un mariage complète a été planifié sans que je le sache, et comment tout a failli être annulé parce que personne n'y pensait nécessaire de me demander la permission. Le regard de horreur absolu sur leurs visages était presque comique. Il était évident qu'ils préférant en importe quelle punition à l'humiliation publique devant toute leur famille et leurs amis. Et maman, tu n'y peux pas nous faire ça, a murmuré David, la famille de Jessica, nos amis, tout le monde va penser que nous sommes irrespectueux. Et ni ladies vous passe, et j'ai demandé avec une simplicité dévastatrice, ni amave, as vous passe manquer de respect en utilisant mon bien sans mon consentement. Ni suis, je passe celle qui devrait s'y sent. Ir humilié pour avoir été traité comme une domestique dans ma propre maison. Le pire Thomas est raclé la gorge. Hilda, je comprends votre point, mais l'humiliation publique peut endommager définitivement les relations familiales. Pire avec tout le respect, et j'y répondu, en le regardant droit dans les yeux. Le manque de respect envers les parents endommage aussi définitivement les relations familiales. La différence est que mon humiliation a été prouvée pendant 5 ans, tandis que la leur serait publique pendant 5 minutes. C'était une logique inattaquable, et le pire Thomas le savait. Il a haché lentement la terre, reconnaissant que j'avais un point valide. Et si nous acceptons toutes vos conditions, a demandé Jessica, la voix brisée,
y compris le toast public. A y compris le toast public. Jessica et David C. Sant regard. Des avec cette communication silence si, usque les couples ont quand ils font face à des décisions difficiles. Je pouvais les voir calculer mentalement. Il valait mieux un marriage avec humiliation publique ou pas de marriage du tout. Y8 un moyen de négocier la partie du toast, a demandé David désespérément, nous pourrions faire tout le reste. Père le lawyer, taugers t consulter, t reconnaître comme mahotis, mais eviter le discours public. Non, aig rapen, du avec une fermeté qui me surprenait, vous acceptez toutes mes conditions ou vous pouvez trouver un autre endroit pour votre cérémonie. Si était le moment de vérité, le moment où ils devaient décider si leur fierté était plus importante que leur marriage. Le moment où ils devaient choice, entre une humiliation temporaire et la perte complète de leur jour spatial. Jessica était la première à craquer. Des larmes ont commencé à rouler sur ses joues alors qu'elle hachait lentement la terre. D'accord, a-t-il murmuré, nous acceptons toutes vos conditions, toutes, y compris le toast. David ella regard, des surprises, puis Emma regardé, et enfin il a haché la terre aussi. D'accord, maman, nous acceptons. À ce moment, I ressenti quelques chose que je n'avais jamais ressenti dans ma vie. Un pouvoir absolu mélange à une justice poétique. Si en n'était pas une vengeance cruelle, si en n'était pas une malice gratuite, si était simplement les conséquences naturelles de leurs propres décisions présentées de manière, ainsi que tout le monde apprend la leçon. Parfait, leur aig dit avec un sourire qui venait des profondeurs de ma satisfaction. Henry, Beulah's procéder, parlez vos clients pour éclairer l'événement. Pierre Thomas, nous aurons besoin de réorganiser la cérémonie pour 17 heures. David, va informer tous les invités que le mariage aura lieu, mais avec un horaire modifié. La machinerie de l'organisation est immédiatement mise en marche. Henry accourut par leurs aux cadres, qui ont reçu la nouvelle avec enthousiasme professionnel et curiosité personnelle. Le Pierre Thomas a commencé, calculer les temps pour la cérémonie modifiée. Les invités ont commencé à recevoir l'information qu'il y aurait un mariage mais plus tard que prévu. Et je me suis assis sur ma véranda en observant ma femme devenir le cadre d'un mariage qui allait enfin se dérouler selon mes termes, avec mes règles et avec la reconnaissance publique, que si bien portait un nom et un prénom Hilda Morales, mais la meilleure partie était encore à venir. La partie où tous les invités seront histoire complète de comment une grande. Mire de 70 ans à enseigner à son fils et sa belle, fil que le respect en est pas négociable, que la considération en est pas optionnelle, et que les mires ont aussi de la dignité. La meilleure partie était le toast que je préparais mentalement, le discours qui serait remembered pendant des décennies dans toutes les futures réunions familiales. À 17h30, ma femme essayait transfert, mais en quelque chose que je n'avais jamais imaginé. Les cadres avaient tenu parole et terminé leur événement, el jura, mais la plupart étaient restés comme invités spéciaux, fascinés par l'idée d'assister à un mariage familial après leur réunion d'affaires, c'était comme avoir deux événements en un, et le mail d'élégance d'entreprise avec le drame familial créait une atmosphère unique. Jessica était belle malgré tout le stress de la journée. Sa robe de mariage, bien qu'un peu celle de ses courses désespérées, était toujours spectaculaire sous la lumière dorée du coucher du soleil. David avait réussi à recoiffer ses cheveux et redresser sa cravate,
retrouvant un peu de l'élégance, quan marié est censé avoir le jour J. Les 200 invités étant en fin assis, bien que dans une configuration complètement différente de celle prévue initialement. Les chaises d'entreprise étant mélangées avec les chaises de mariage, créant un arrangement improvisé et mais fonctionnel. El était installé sous mon manglier préféré, le même arbre que j'avais planté de mes propres mains 3 ans plus tard. Le Pierre Thomas, avec cette adaptabilité que les prédateurs développent, pent après des décennies de cérémonies inattendues, avait réussi à créer une atmosphère solennelle et belle malgré les circonstances extraordinaires. Sa voix résonnait claire et forte, en lissant les voix de mariage qui unirent mon fils et ma belle, fil pour la vie. Mais pendant que j'ai écouté les promesses d'amour éternel, j'ai été concentré sur le moment qui vient, après le toast. Le moment où toute la famille, tous les amis, tous les invités seront elle, histoire complète de comment nous en étions arrivés là. Quand le Pierre Thomas apprenant, c'est les mots phinox, vous pouvez vous embrasser en tant que mari et femme. Et les applaudissements ont été assourdissants, 200 personnes célébrant l'amour triomphant, cadres d'entreprise si merlant et des membres de famille émus. Une explosion de joie qui remplissait mon jardin d'une énergie merveilleuse. Henry assist alors approché avec un verre de champagne à la main et un microphone sans fil. Emmy Morales, c'est le moment de votre toast en tant qu'hôtesse. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Si était le moment que j'attendais, le moment de la vérité absolue. Je me suis lentement levé, et I pris le microphone avec des mains qui n'y tremblant plus, et I marché au centre où tout le monde pouvait me voir parfaitement. Le silence est progressivement répandu jusque. Voici que 200 personnes me regardant avec expectation, attendant les mots émotionnels que la mère du marié dit typiquement dans ces moments. Bonsoir à tous, et j'ai commencé d'une voix qui sonnait plus forte et plus confiante qu'elle n'y avait jamais été. Je suis Hilda Morales, la mère de David, et la propriétaire de cette belle ferme où nous célébrons aujourd'hui. Les applaudissements ont été immédiats et chaleureux. Jusqu'ici, tout sonnait complètement normal. Je veux vous remercier tous d'être avec nous en ce jour très spécial, bien que je doive confesser que j'ai découvert qu'il y aurait un mariage ici de la même manière que vous par invitation. Un murmure de confusion a commencé à s'y répandre parmi les invités. Certaines personnes s'y regardent sans complètement comprendre ce que j'avais dit. Vous voyez mon fils et ma belle, fil ont envoyé, et 200 invitations avec l'adresse de ma firme sans me consulter si j'ai été d'accord pour un mariage ici. Le murmure est transfert, mais en un silence absolu. Tous les regards alternant entre les mariés, qui avaient les visages rouges de honte et moi, qui continuais, parler avec une sérénité inébranlable. J'ai découvert mardi matin quand la fleuriste a appelé pour coordonner les décorations. Imaginez ma surprise de découvrir que mon bien avait été engagé pour un événement dont j'ignorais l'existence. Les cadres d'entreprise qui avaient assisté tout le drame de l'après midi ont commencé à sourire avec admiration. Ils reconnaissaient une femme d'affaires dans ses droits. Pendant 40 ans, I travaillé comme femme de ménage pour acter cette firme. 40 ans à nettoyer les maisons d'autrui, à économiser centime par centime, rêvant d'avoir un endroit. Moi où je pourrais vivre avec
dignité dans mes viageurs. Ma voix assesse légèrement brisée, mais j'ai continué, et pendant les 5 ans où j'ai vécu ici, j'ai été traité comme un domestique sur mon propre bien. Le silence était si profond qu'on pouvait entendre le vent remuer les feuilles des arbres. Personne n'y s'attendait à ce genre de discours à un mariage, mais tout le monde était complètement captivé par el hist, voir qui s'y déroulait devant leurs yeux. Quand j'ai découvert ce qui s'était passé, j'ai pris une décision. J'ai loué ma firme pour un événement d'entreprise le même jour que le mariage pour enseigner à mon fils et ma belle fille que si bien et un propriétaire et que cet propriétaire c'est moi. Plusieurs invités ont commencé à hocher la tête en approbation. L'histoire commençait à avoir du sens pour tout le monde. Mais à la fin de la journée, l'amour familial était plus fort que la fierté blessée. Et bien qu'il était nécessaire d'aller cette extrémité pour obtenir le respect que j'y mérite, nous voilà célébrant l'amour de David et Jessica dans ma maison selon mes termes avec mes règles. Les applaudissements qui ont suivi étaient différents du précédent. C'était un applaudissement d'admiration, de reconnaissance, de respect sincère pour une femme qui avait défendu sa dignité. Donc j'ai pour un toast aux mariés qui aujourd'hui ont appris que le respect pour les parents n'est pas optional, que la considération pour les autres est fondamentale, et que les murs ont aussi des droits et des sentiments. J'ai levé mon verre de champagne, et toute la foule fête de merme, à David et Jessica, quils commencent leur mariage en comprenant la valeur du respect mutuel. Les applaudissements qui ont suivi ont été tonitruants. 200 personnes célébrant non seulement un mariage, mais une leçon de vie magistralement impartie. Les cadres d'entreprise ont applaudi avec admiration professionnelle. Les membres plus aiguës de la famille hochaient la tête en approbation. Même les jeunes amis semblaient comprendre quels avaient assisté. Quelque chose d'extraordinaire. David est alors approché avec des larmes aux yeux et m'a embrassé devant toute la foule. Je suis désolé, maman, a-t-il murmuré à mon oreille. Désolé que ça nous ait pris si longtemps pour comprendre. Jessica est venue après, sa robe de mariage sale et ses larmes de honte mélanges, des larmes de gratitude. Merci d'avoir sauvé le mariage malgré tout, Hilda. Nous en oublierons jamais cette leçon. Le reste de la célébration a été magique. Les invités venaient constamment me féliciter, non seulement pour le mariage de mon fils, mais pour la manière dont j'avais géré la situation. Quelle femme courageuse, m'a dit la grande, mere Italienne de Melissa, j'aurais mais que plus de mires ain't votre caractère. Un oncle de David a commenté, les cadres d'entreprise s'y sont intégrés parfaitement à la fête familiale, échangeant des cartes de visite et parlant d'événements futurs sur ma firme. Henry et ma cherché avant de partir, et mes morales, après si que j'ai, vous aujourd'hui, j'ai vu vous offrir un compte exclusif. Votre firme et votre personnalité sont exactes, mais si que nos clients les plus exigeants recherchent. Quand tout le monde était parti et que j'étais seul, ranging les derniers détails, je me suis assise sur ma véranda et I regard. Dès les étoiles commencèrent à apparaître dans le ciel nocturne. Dans mes mains, je tiens as deux choses que je n'avais pas en me révélant si matin. Là, un contrat pour transformer ma firme en une entreprise prospère et le respect absolu de ma famille. Mais la chose la plus importante que j'ai
avise itate quelc chose qui ni pouvait pas erder toucher ou messerer. La certitude quod geni permetrise plus jamais a quiconque, pas merm amon proper fils, de me traitor comme moins quod geni suis. La certitude que Hilda Morales and etate pas seulement la mere sacrificielle, pas seulement la grande, mere complaisante, pas seulement la domestique de la famille. Hilda Morales et la propriétaire de son propre destin, la dame de sa propre maison, et l'auteur de sa propre histoire. Et cette histoire venait de commencer le chapitre le plus beau de tous, le chapitre où je me respectais enfin assez pour exiger que les autres me respectent aussi. Et 70 ans, j'ai avais appris la leçon la plus importante de ma vie, que l'aimer sans respect n'est pas un vrai amour. Et quensener le respect, même si c'est douloureux, est le plus grand caid, aucun mere put offrir à ses enfants. 6 mois ont passé depuis le mariage le plus discuté de la ville, et ma vie a changé de manières que je n'aurais jamais imaginées. Chaque matin, je me réveille sur ma ferme avec une sensation que je ne connaissais pas avant, la sensation d'être complètement en contrôle de ma propre existence. Et l'entreprise d'événements a fleuri au-delà de mes rêves les plus fous. Henry a tenu sa promesse, et ma ferme est devenue l'endroit le plus exclus, if de la région, pour des mariages élégants et des réunions d'entreprise. Chaque week-end je reçois entre 3,000 et 5,000 dollars pour leur mon bien, de l'argent qui m'a donné une indépendance financière que je n'avais jamais eue. Pas même quand je faisais des doubles journées comme femme de ménage, mais la chose la plus belle n'est pas l'argent. La chose la plus belle est le respect. David et Jessica ont religieusement tenu leur promesse. Chaque mois ils déposent les 0 dollars de lawyer, temps et ils n'ont jamais, pas une fois, débarqué sans me consulter d'abord. Quand ils veulent utiliser la ferme pour une célébration familiale, ils m'appellent des semaines à l'avance, demandant poliment si la date est libre et attendant ma réponse sans rien prendre pour acquise. La première fois qu'ils l'ont fait il y a 4 mois, j'ai presque pleuré d'émotion. David m'a appelé un jeudi après midi. Maman, pourrais tu vérifier ton calendrier? Nous voulons célébrer l'anniversaire de Jessica à la ferme samedi prochain si cela te convient. Et si tu n'as pas d'autres plans, si cela te convient, des mots que j'ai avais attendus 5 ans entendre, mais le changement le plus profond a été dans la manière dont ils me traitent quand ils sont ici.